famang hani fentuai jam ke min famang hani fentuai jam am gini roli sol man muka hani fentuai jam albeni la ya duale jam se jabur jam ndul ka bi freedom of space te buale jam duol be la dua du bual be bua alla bolan esti Gambian dream brikama boyo ndul kanna kuole ke is all about Gambian talent TV. Tune in direct ala jibe stay tuned mimbe kering Gambia bantala Gambia luo. Assalamualaikum Gambia, assalamualaikum. Nun len koy waxe rek TRRC review la say bu nek rek dina len ko inel every Saturday rek tay nak ñu toga ki nga xamne ndanan la lepp lo xamne Gambia nit yaang ko baña wax ñun dinañ ko wax tayit amna lu bari bari ñu ngi xew ci suñu dekk jamono ji nak ñu bari ñu ngi lose hope ci li nga xamne moy TRRC bi amna ño xamne nak ñu ngi gëna am hope ci TRRC bi su ko defé rek ñu tog ak Madi Jobarteh rek latte ko lan moy xalaatam ci li nga xamne moy TRRC bi Mr Jobarteh no gisé TRRC bi baax na luñ soxla la te ñëw na si waxtoom in fact ko war nañ ci I mean balaa naaw but it's good ne am nañ ko am nga soo déggee TRRC mooy commission si réew dafa nekk réew moo xam ne jaar nañ lu ñëw authoritarian rule comme dictatorship oo dugga nañ si armed conflict because authoritarian rule at armed conflict comme here we have on Liberia bi te Sierra Leone dafa nekk jamono boo xam ne loi duy dox digga duy dox bunta yuñ taxawal pour gis ne ay doomi aadama ñu aar ko digga dox nit ñi mën a am lu ñu war a am dëkk bi dox si doxin boo xam ne ñoo wax si démocratie good governance dafa yaaxa bunta yooyu noonu yëpp te bunta yooyu noonu ñu leen di yaaxee mooy ne daf leen di ëlbatikul so that instead yooyu nekk ay bunta yoo xam ne dañoo develop nit ñi protect nit ñi dafa nekk loo xam ne dafa yaaxa nit ñi instead and si kaw da ngaa gis ne dafa indi yeneen jikko yeneen yëngu-yëngu si society boobu noonu corruption si la dee xew abuse of power dafa indi seetaane I mean because nga am ñoo xam ne sax dañ bëgg a pour daaneel nguur googu noonu public institutions ñu war a fonctionner duñ function noonu comme joxe electricity or water supply and stuff like that so ku seet loolu noonu yëpp and of course I mean dafa create poverty dafa tax poverty law si dëkk bi and above all lu authoritarian rule or armed conflict lu moo def mooy ne dafa néewloo nit ñi seen values xam nga nit ñi dañu am aada dañu am diine seen loi dafa am ay ay yoon ay xam naka laa ko waxee waaye values principles si kaw loo xam ne la dëgga ak yar ak content like accountability day dox dafa yaaxa yooyu loolu te su yaaxee loolu rek immorality dafa bëri si réew mi. So assemble us, but there was no briefing. We boarded the vehicles. And those of you who boarded the vehicle would be yourself, Aliu Jeng, and Sanamanja. At this point in time, it is we, the three, in addition to him. Anytime there is an addition, I think I will, indicate to you, sir. Please, okay, thank you very much for that. So go ahead. On this occasion, what happened? He called the three of you. You joined him in his personal vehicle. What happened next? He drove right to Serekunda, to behind Plaza Cinema. Then, I think by the time of my arrest, the Birkama garage was shifted to around that end, where he parked the vehicle, and then he dropped, was talking on the phone, and walking towards a pile of wood. It appears like, there was a sawmill. I don't know. It was in the darkness. But while he was speaking on the phone, somebody appeared from that direction, coming towards him. He came alongside with this man and ordered the man to go in. Go in where? Into the car. Did he? Pardon? Did the man go into the car? The man did. And what happened after that? After that, he drove, taking the Brikama Serekunda Highway to the airport, and then tore through the airport itself. Around the terminal, he took a bend to the left towards Makumbaya, and then he used that back way
that will now come back to appear on the Banjul-Serekunda highway. Does that area have a name that you know? It's around Bafuloto N, something like that. Yes, okay. And then what happened? And then at a point, he stopped. Proceed. He dropped and asked us to come down. When we came down, he grabbed this gentleman by the collar of his shirt, pulled him out, and then as he was pushing him, we were standing behind the vehicle, all three of us. Name names. Who was that? That was myself, Sanamanjang, and Aliujang. Good. And then what happened? So he pushed this man past us and he pushed him forward. The three of us, when he shouted on us, that what do we wait for? What did we use to wait? What were we waiting for? We all squeezed shots in the direction of this target. And then what happened? And then he left the... before that, before you fired, you said to the victim, in the interest of my country, we are ordered to gun you down. Why did you have to say that? I feel whatever sacrifice I am to do as a soldier is to serve my people. This is why I started by telling you that as a soldier, I will not tell you how other soldiers will feel. I feel the order should be the public demand. It should be in line with that. Was that a public demand? Well, at the end of the day, on subsequent, after subsequent operation, I realized that there was manipulation. That is what led to my departure. Now we move on to the assassination of Mr. Usman Korosise, who was finance minister for the AFPRC. Tell us what you know about that. Yes, sir. The last time I saw Korosise alive was at the airport when we went to see off Jammeh. After we dispersed from the airport, I went home, and the following day, I believe it must have been a weekend, so my routine would have been to go to the stadium in the morning to play football. It was later on in the morning, upon my return, that I received a call from the Secretary General, Alhaji Mustafa Wada. And he had told me that we had lost the finance minister, a colleague, Usman Korosise. Please proceed. Yes, sir. Subsequent to that, we discussed that a thorough investigation has to be conducted, and we attended the burial. Who discussed the issue of the investigation? Myself and the Secretary General at the time. And tell us what happened after you attended the burial. Well, when we attended the burial, of course, I mean, there were a little bit of hostility at the funeral, but subsequent to that, yes, sir. Do you know why there was that hostility? Yes, sir. I believe the death of the late finance minister was blamed on the military. We were being blamed for the death. And it has nothing to do with party politics, isn't that the case? Well, you see, Dipakunda at the time was a stronghold of the PPP. So generally, you know, we knew that it was not a territory that was going to be friendly. The entire Gambia was a PPP stronghold. So Dipakunda was not in isolation. So would you agree that really party politics had nothing to do with that? It was all about the perception, the belief that it was the soldiers who killed Mr. Korosise. So what I can say is that because ku ca Gambia ñëpp ñun benn famille lañ ñëpp dañ bokk, all right, ñëpp dañ xamante 2 million small country waaye si biir réew mi fii
naka la loolu mën a possible nit Gambian student soldat yi ñëw shoot ko ñu rey ko naka la moo possible nit nekkal journaliste comme dina xam ne ñu shoot ko si réew mi nii naka la moo possible comme ku mel ni Koro Cissé as a ministre ñu rey ko taal ko si biir moto xam nga and then nga seet yeneen comme ñu am njiit boo xam ne daanaka def boppam yàlla xam nga ñu jaajame dañ doxee kus toog nga seetaat waaw réew mi ñu ñëpp ñu xamante den kan moo den def lii di def lii suñ njiit ñi nga loolu jar naa laajte so loolu tax di TRRC yi am solo trop because loolu ñun ñëpp mën nañoo am suñu xalaat su lu xew loo xam ne duñ ko mën a wéri moo ne xew na amoon nañ NIA torture nañ nit amoon nañ président suñu rey at mile 2 9 people yooyu yëpp rey nañ students kenn wériwut loolu waaye loolu naka la mën a xew si dëkk boo xam ne ñu ne ñu ñëpp benn famille la ñu ne fii muslims ak christians ñoo fi nekk ñu ne dëkk bi dafa am ñaan xam nga ñu ne dëkk bii dañ peaceful ñun Gambians jàmm rek lañ bëgg soo suñ diine bi fan la nekkoon te ñu ko def ay muslim ay christians lañ si ñun jógee ay families ñiñ ko def da ngaa gis ne ñooñu sax ay mbokkale so suñ mbokkaaya boobu noonu fan la demoon waaw suñ constitution bi jox na all the necessary kaaraange pour comme suñ rights ñu protect ko constitution boobu fan la nekkoon loi yu fan lañ nekkoon institutions yi buñ fi taxawanoon xam nañ ñi ko jiite ñi faa liggéey lu tax ñu taxawal institutions yooyu noonu so naka la ñëwee ba institutions yooyu noonu lu ñu war a def defuñ loolu waaye di nga dem di yaaxa xam nga so lu mel noonu it is important then ñu toog def lacc boobu noonu kisi ko seet waaye lii xew naka la xewee lu tax mu xew fan la xewee kañ la si nekkoon lu tax ñu def ko ak yooyu noonu parce que si kaw loolu noonu lañ mun a ñëw nag léegi seet ne ok fii lañ def mistake dañ bëgg a léegi créer société bu ees boo xam ne dafa dëgëral aayi doomi aadama jaama ak cun mbokkaya bi ak all of that so suñu waree def loolu noonu suñu institution si démocratie dox good governance am foog ñu xam mistake suñu def in the past things so wrong you happen in the past ñu mun a den create a new society waaye more than that also lu tax lii necessary TRRC tax man ma support ko and ma nekk gannaawam mooy ne waruñoo toog si société bi fii nga ne man nit yi diine laa dama gëm yàlla man nit yi dëgg laa ak yooyu noonu waaye yow nga xam ne sa next door neighbor Far Samba dañ ko téye woon ñu dóor ko si NIA oo dañ ko daaxoon o mu ngi amoon bitig ñu jël ko oo dañu reyoon de doomam oo papa yow soo nekkee nit yi dëgg da nga war a jàppale Far Samba xam nga ne du ma toog si société bi institution boo xam ne ñun ñoo ko créé te government liggéeyam da nga gëm si dëgg xam nga dañ warloo toog Yusufa mu ngi toog si métit boobu noonu because it means yow ba léegi yaa ngi support lu xew 2000 so every government dafa jóg gis ne waxuñ ne because kuñ jam kañ bar boobu dem na ba pare du mun a delluwaat waaye nañ lañ def ba Yusufa am loo xam ne xam nga dina ko jox dundin dina ko jox life boo xam ne dafa decent buñ ko bàyyi mu dee mu magee dee si tolof boobu si métit boobu si ñàkk boobu noonu so li lee tax TRRC important so that ñu mën a xam because suñu bu mu starté man mii nii am soo yow ñu bëri waaru nañ gis ay yeneen victimes yoo xam ne mosu ñoo xalaat sa façon victimes yooyu xew nañ métit violations yooyu mos naa xew si réew mi fii waaw ak façon nit yum laal ak yoonunu mag yi Gambia mère pa 60 years 70 years 80 years di ñëw di ne ay xale yu ndaw di ko simi di ko dóor di ko jox yu muy naan ay yoonunu nga loolu sawaay kuy foog ne loolu dina war a xew si réew mi fii imaam di toog mu ne dañ ma téye di ma mbécc kuy mbécc imaam si suñ aada si suñ diine alkaalo ñooñu
dañ leen respect ay imam ay alkalo ak yoonu chef waaye kuy dem di mbéj imam di door di simi imam naked di ko dóor so then ñun society dañu am problème so leta TRRC important te si yoon bu ñu nekk so far si man ñu si yooni digga ñu ngi def seen liggéey very well correctly Gambia yëpp dañu war a support lii ba gars yi dem jeexal def seen report te suñu defee seen report ñun yëpp ñu xool président bi mu make sure report bi recommendation su fa nekk mu implement leen in full bu mu nekk lu nekk noonu lañ koo gisee in the process dëkk baa ngee sofa waaw so loolu is very unfortunate so man lu ma gaamen si xalaataat leen seetaat leen seen boppa président du bàyyi kenn government du këri kenn is public property président bi is public office kuñ fa war a def foog ñu seetaat kooku noonu ñu xoolu accountable bul dem di bugga nit ne ku bugga sa suñ place boobu noonu ba bugga ko ba ëppa si moom si boppam noonu buggee boppam non you shouldn't so mbir mi daal mu ngi suñ loxo daal so dëkk bi nu moo changé nu moo develop or not yëpp dafa dépend si ñun suñ bopp waaw suñ taxawee taxaw bu ñu war a taxaw nañ am ay njiit yu baax suñ taxaw nag fu ñu war a taxaw nañ am ay njuuñ jaa ñi ñëw di ñu jaay yooyu noonu xam nga ay ñoo xam ne gëmuñ dara waaw so loolu la man de ama benn leader waaw ama benn leader nekkul ne respect ma benn leader ku nekk leader respect naa leen understand naa ñoom ñëpp dañ bëgg a nekk président suma place te pour suma right ak suma right doom loolu la ñoo teg seen loxo so man faalewu ma lu ñëw wax lu ñëw waxee lu ñu wax jëluma ko dama ko vérifier seet ne ndax dëgg la ootu dëgga seet seen jikko seen doxin ak yu noonu yëpp waaw because man ku ma war a teg si place boobu noonu léegi du nekk caaxaan donc ma seetaat Wali Alkana Kuya. You can have differences, but don't be enemies to each other. People can have different views, but that will not make them enemies to each other. Jannah is a big city. There are many roads leading to Jannah. You can meet with somebody in Jannah and you didn't go by the same route. People can have different views or different opinions, but that shouldn't make you enemies. Whether you are an ustaz or a marabu, even we have different views. Let's not be enemies. To become enemies to each other is a very, very bad thing which takes us backwards. And it makes us fail. Whether it's politics or religion, we can have differences, but let's not be enemies. If I sit down with these big gowns in front of vehicles, they all give me respect, and sometimes some people give me something. Towards then, I don't know, even my enemies, whether I am going to praise them or I am going to be angry with them. They've really made me important in the world, and they've extended my name to many corners of the world. Sometimes I'll tell them that I'll give you rice or I'll pray for you. Thanks to all of you. Thank you. You're a citizen of the country and you deserve to be tortured. Bakaw su yóbbu na ketu ñene yóbbu na satala si biir TRRC bi yow nag loo yóbbu. No, man yóbbu ma dara Bakaw su right am la mu indi bari gosa. Fekkee ne mu indi ko as long as TRRC dañ mën a accommodate living bi matériel boobu noonu foofu noonu. waaye foog na ne tamit ñii dañ bëgg a create naka la joke si TRRC bi because bu mooy jeexal testimonial bi wax na ne moom nu testify kenn du mun a filmer comme like Basam so I am believing that ñi ngi bëgg a def suñu TRRC bi as a joke. No am nga tamit ñi am nañ seen flavor
Bakausu, that's Bakausu. TRRC do contest, it's a competition. You know, and I'm sure TRRC, the lawyers there and the commissioners, they are interested in his testimony. I'm going to compare a Kellen Banmogana ne or Nehud or you know. Why, Mom Lulu opinion amla, you know, Kumelniman, Lulu Faro Mako, Chilumako, Num in the Satala, Aferamla, Mandulu Faro Mako, Monamom Sering Bumagla, Lulu Simobla Nega, man, you know, I just know that as a man called Imam Bakausu, the Malako is for the first time. Nega big sering or small sering, man, I don't care, man, Auma sering. All right, so so I think it's just opinion, right? So Kubuka respond to Bakausu in that manner for fun or with seriousness is up to you. So this na nyinyi kuneka ngejel satala all sorts of kettle and sometimes maybe it's nice fun. I mean, probably war nañ ko jox momit lolu dal indi na some dimension to the whole TRRC, the fun part of it. Dama wara start di halat dem jëna suma satala bu gëna mag basam sa Again, my boss, So, but that is not the issue, though. The issue is Lum testify. The abuse Lunkotek is wrong, and we've seen that. And again, come Mokowahe, Def, there are state agents in a state institution, and state institution is mandated to protect the rights of citizens. What instead, we know Danusikau. So lolu mo am solo so that you am accountability for that and you jange lolu to create a new society so that next time we don't want an NIA bo xamne or a military or a police you xamne dañoo arrest nit ñi just like that di len door just like that is very wrong. So that is the important issue for me. Jërëjëf, thank you very much Mr. Madi Jobarteh for coming to the TRRC review. Nii rek leen koy defaree Gambia wax naa ko gannaaw kenn nenuñu everybody mbaya ko waxoon waaye ñu ne dinañ ne Gambia suñu Gambia la ki la is na mu ne dëkk bi bàyyi kenn moomut ko kon nag bàyyi kenn moomut dëkk bi ñun ñoo ko moom képp koo xam ne defut lu correct dañ la ko wax képp koo xam ne nag yaa ngi def lu correct ñu ne la kudos to you kon nag bye bye till we come radio wait next week same time same place Gambian Talents TV with myself Fatou Samba bye bye. te faale ngoyangi may nday mbillagi sentiment show ci Gambian Talents TV xew-xew bu rëy lu neex a neex te xumbate dagan di sentiment show nag ma ànd ko ak Pa Ousmane Diop dama ne lii dina bu ndox pataas be teeku laa wax ma yàggaleen koo wax bépp góori Gambien bu jonge man nga pirate man Pa Ousmane Diouf indil leen sentiments nag ay at ngeen di ko laajte taay yépp maag jàllo jéeri dinaa ñëw ak suma ay cuuraay ñëw ak suma ay nemmale ñëw ma ak suma ay xarba fuufa yi nga xam ne